நேர்கள் ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனத்தில் இணைந்திருக்கின்றீர்கள். ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனம் நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசாங்கத்தின் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் உடன் இணைந்து செவ்வாய்க்கிழமைகளில் இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை நடத்தும் நிகழ்ச்சி. ஆமாம் நேர்களே, மீண்டும் ஒரு வாரத்திலே உங்களை வான் அலைகளிலும் எமது இணையதளத்தினூடாகவும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனமானது இந்த ஆண்டு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்துடன் இணைந்து ஆஸ்திரேலிய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் என்றால் என்ன, அவை பொதுமக்களையும் சிறுதொழில் செய்வோரையும் பாதுகாப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட இந்த சட்டங்களை நுகர்வோர் எவ்வாறு பாவிக்கலாம், நுகர்வோர் தாம் வாங்கிய பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் தமக்கு வழங்கப்பட்ட உறுதிக்கு அமையவில்லை என்றாலோ அல்லது பொதுவான எதிர்பார்ப்பிற்கு அமையவில்லை என்றாலோ அதற்கு பரிகாரம் காண்பதற்கு இந்த சட்டங்களை இலகுவாக பாவிப்பதற்கு வழி சமைக்கின்றது. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் நுகர்வோர் இலகுவாக சட்டத்தரணிகள் அல்லது நீதிமன்றத்துக்கு செல்லாது பல நுகர்வோர் பாதிக்கப்படும் பிணக்குகளை தீர்க்க உதவுகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சிகளை கடந்த 8 வாரங்களாக உங்களுக்கு எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த தலைப்பிலே நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் என்றால் என்ன, வீடு வாங்குதல், வீடு வாடகைக்கு எடுத்தல், வீடு கட்டுதல் மற்றும் ரெனோவேஷன் செய்தல், பொருட்களை வாங்குதல், சேவைகளை வாங்குதல், நுகர்வோரை ஏமாற்றுபவர்களை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது அல்லது பரிகாரம் காண்பது, கார் வாங்குதல், விற்றல் ஆகிய தலைப்புகளில் பார்த்தோம். இந்த வாரம் நேர்களே, நுகர்வோர் அல்லது மக்கள் பொதுவாக இணைந்து சங்கங்கள், அமைப்புகளை அமைப்பது வழக்கம். அதாவது ஒரு சங்கமாகவோ அல்லது ஒரு அமைப்பாகவோ இவை அமையலாம். சங்கங்கள் என்று நாம் கூறுவது ஒரு கலாச்சார சங்கமாக இருக்கலாம், அல்லது கோஆபரேட்டிவ் என்று இலங்கையிலே பலரும் அறிந்த விடயம் கோஆப் அல்லது கோஆபரேட்டிவ் என்பார்கள். அதாவது பலர் ஒன்று கூடி அமைப்பும் அமைப்புகள். இந்த கோஆபரேட்டிவ் என்பது ஆஸ்திரேலியாவிலே எந்தெந்த வகையிலே அடங்கும், இவை ஆரம்பிப்பது, நடத்துவது அல்லது மூடுவது. அதே போன்று சங்கங்களை ஆரம்பிப்பது, நடத்துவது, மூடுவது என்பன முக்கியமான விடயங்கள். இந்த விடயங்களை சரியாக செய்யாவிடின் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் சிறை செல்லும் சந்தர்ப்பங்கள் கூட ஏற்படலாம். ஆகவே இது பற்றி மக்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம். அந்த ரீதியிலே இன்றும் வழமை போல எமது நிகழ்ச்சியிலே நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தில் அதிகாரி எம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார். Good afternoon, Michaela. Welcome back again on our radio show after a short break. Thank you, Siva. Thanks for having me back. Yes. Yeah, we've been covering, and I think I can't believe that program has been going for this long, and we have covered so many topics. So today, I think we are talking about associations and cooperatives. So that's basically about general rules about what they are, and also about how to start it, how to run it. Then, of course, when you have to close it, I think that's the other thing we need to cover as well. So, ஆமாம் நேர்களே, நாங்கள் நிகழ்ச்சியிலே குறிப்பிட்டது போல இன்று சங்கங்களை ஆரம்பித்தல் அல்லது கோஆபரேட்டிவ், அதாவது கூட்டுறவு திணைக்களம் என்பார்கள் இலங்கையிலே, கூட்டுறவாக ஆரம்பித்தல் என்ற விடயங்களை பார்ப்போம். இன்று எம்முடன் Michaela அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார். Michaela, so let's go first about associations. What are the association? Why would you how would you formulate if you are planning to, because in our community we have a lot of association people start. A lot of them don't even register it as well. They may call it people may have a, especially let's say some of the old school associations, some of the other ones they may not even register. Let's hear what are the things we need to be aware of. Okay, and look, it's probably important to point out that it's not a requirement to register as an association. It is voluntary. It's only if your group decides that
that is appropriate for you. So for a lot of groups, what an association is we're a group of people who have a common purpose or a common objective can come together and formulate as a separate group. When you become incorporated, you actually set up a separate legal entity than if you were just individual people grouping together for something. Yes. When you incorporate, you become, the name of the group incorporated. So, the Tamil Broadcasting Association Incorporated may be a kind of example of a group that is separate from the people who are involved. It becomes its own legal entity. So I think the key, that's true. But I think the key purpose of the association is like you said, I think let's talk a little bit more. I think probably some of our listeners may not understand that part about being an entity. You can explain, or I can explain as well. What is the difference between being an association or group and registering it as an entity incorporated to someone who is individual, or two or three people doing it without a registration? Look, as I said, it is voluntary. So if you were just 2 or 3 people that were wanting to have, set up a group for a particular purpose, you can do that. There's no reason. It's not a requirement to become incorporated, but you do have to be very careful of things like your risk. So if you were to, say, be trying to generate, money and say had a food stall or were fundraising in some way, and just say somebody was injured or somebody got hurt in the activities that you are doing, when you are individual people, you are then taking that risk yourselves. Personally, you are liable for that. Personally, you can be liable if there's any negligence, or if somebody, feels they have a case against you of something, if they're injured or hurt, or, there's a debt or something like that. If you take a loan for something and you can't pay, people can pursue you for that. When you set up as an incorporated association, and this is probably where the legal entity comes in, it becomes separate to the people involved. It becomes its own, it has its own obligations, its own rights. I think it's exactly the same, Michaela, when we talked about starting a business, right? When you're a sole trader, you are really responsible for losses or liability and all that. When you are a company, then you basically, you're not going to lose your personal belongings. Let's put it that way. That's the great analogy to have. It, as an association, it is a separate legal entity to you. So we exist as an individual legal entity, but once you become an association, it is its own legal entity. It can. Sorry, go on. No, I will just explain to our listeners. ஆமாம் நேர்களே, நாங்கள் இங்கே முக்கியமான விடயத்தை பார்க்க வேண்டும். அதாவது பலரும் சங்கங்களை ஆரம்பிப்பது வழக்கம். அதாவது 2 3 விடயங்களை இங்கு பார்க்கலாம். ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு சிறு மாதாந்தம் ஒரு கூட்டம் கூடுவதற்கோ, அல்லது உதாரணமாக ஒரு பார்க்கில் நடப்பதற்கு ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணுவது, அதற்கு ஒரு சங்கம் தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரு பெயரை கூட வைக்கலாம். அதை பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் அதே வேளையிலே நீங்கள் அதற்கு நிதி சேகரிப்பதற்காக ஒரு இடத்திலே ஒரு பாபக்யூவோ அல்லது ஒரு இரவு ராப்போசனை விருந்தையோ ஒழுங்கு செய்கின்றீர்கள். அங்கு ஒரு சிறு விபத்து நடைபெறுகின்றது என்றால், ஒரு சங்கமாக பதிவு செய்யப்படாவிடின் அங்கு உங்களுக்கு எதிராக நட்ட ஈடு கோரி ஒருவர் வழக்குகளை தாக்கல் செய்தாலோ அல்லது மற்ற விடயங்கள் எதுவும் நடந்தாலோ அதற்கு நீங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியிலே பொறுப்பாக இருப்பீர்கள். அதாவது இந்த நட்ட ஈடு, ஒருவர் காயமடைந்திருக்கின்றார், அவருக்கு வைத்தியசாலை செலவுக்கென உதாரணமாக, அல்லது அவர் வேலைக்கு செல்ல முடியவில்லை, அதன் காரணமாக அவருக்கு $50,000 நட்டம் வருகின்றது என்றால், அந்த நட்டத்தை அவர் உங்களிடமிருந்து நீதிமன்றம் மூலம் கோரலாம். ஆனால் இதே வேளையிலே ஒரு சங்கமாக ஆரம்பிக்கப்படும் போது இதை என்டிட்டி என்று இவர் இங்கு குறிப்பிடுவது, மிக்கேலா குறிப்பிடுவது, என்டிட்டி என்பது அது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. அதாவது அந்த அமைப்புக்கென சட்ட ஒரு பொதுவான விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. அங்கு அந்த சங்கத்தினால் நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் சங்கத்தின் பொறுப்பிலே நடைபெறுகின்றன. அதிலே அங்கத்தவர்களாக இருப்பவர்கள் ஒரு சில தனிப்பட்ட ரீதியிலே கவனமாக இருக்க வேண்டிய போதிலும், நட்டம் அல்லது அந்த சங்கத்துக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படும் பட்சத்திலே அவர்கள் தமது சொந்த சொத்துக்களோ விடயங்களிலிருந்து அவர்கள் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டியதில்லை.
Michaela, one other, I think in that concept also, I think when you are an association, you have a few things to do. I think we will cover them as well. But on the liability side, you are still, if you are a director, you are still liable for some of those things. Like if something, I mean, you can't, let me put it this way. You had to be still careful about some of those things you do preventable. Look, you do have to carry out your duties with due care and skill. Reasonable, take reasonable measures to make sure you are acting in accordance with rules and appropriately and not overspending and those sort of things that you're doing your job with due diligence, I think. You shouldn't try to cheat as well, because that's the other thing people are aware as well, because you had to, I think we will cover it later, but I think it's about how you report, how you respond, how you the record keeping, financials, and all that, where you should be able to be audited, right? Look, over a certain amount of money, you do have to be audited. I think with associations, the words I like to use is that it's done in a transparent and accountable way. So when you become that separate legal entity, it's not your money. It's the club's money. It's the group's money. Correct. And it has to be managed in a way that is accountable then to all of the members of that group. You are as a management committee, or as the people who are running that group, you are doing it on behalf of the members, and you have to be open and transparent and accountable to those members. Yes. அவனர்களே, அதாவது நீங்கள் ஒரு சங்கத்தை நடத்துவீர்களாக இருந்தால் அந்த சங்கத்திலே சேர்க்கப்படும் பணம் அல்லது அதன் செலவுகள், அதை அனைத்துக்கும் சங்கத்திலே முக்கியமான தலைவர்கள் அல்லது அந்த தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் என்று இருப்பவர்கள், சங்கத்தின் முகாமைத்துவ உறுப்பினர்கள் அதற்கு அந்த விடயங்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். அதாவது இங்கு டியூட்டி ஆஃப் கேர் அல்லது டியூ டிலிஜென்ஸ் என்று இங்கு சொல்லப்படும் பதமானது அவர்கள் தமக்கு தெரிந்த வரையிலே அதை சரியான விதத்திலே நடத்த முயற்சிக்க வேண்டும். அதே போன்று அங்கு சேர்க்கப்படும் அனைத்து விடயங்களும், செலவழிக்கப்படும் விடயங்கள் அனைத்தும் சங்கத்தின் பணம் என்பதையும் மக்கள் நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே அவை ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றன. I think that's a very good point, Michaela. That is, people should always remember that when you are doing it as an association, they had the management committee have the due diligence on how they manage whether they are fair, and they also be able to explain it to the members and any other member in the association, I would say. Yeah. That's right. And look, as long as you are open and transparent and doing things with that due diligence, there is some protection in the Act. So if, for example, a bad situation came up and your association was sued, the most you can ever be asked for is that year's membership fee if it hasn't already been paid. You personally are not responsible for any debts of the association. I think let's also talk about this one, Michaela. I think we mentioned twice. That's Incorporations Act, Association Incorporations Act. That's actually a federal act, but New South Wales Fair Trading do that on behalf of that. So I think when you say Association Incorporation Act, so that basically gives the basic definition of how the association was run, isn't it? Yeah, look, it is. And I'm only aware of it being a New South Wales Act, but it may be across other states as well. But the one I'm familiar with is New South Wales. Okay, sure. Okay. It does set out certain obligations. So I like to refer to as there are things in the Act that are carved in stone. You have to do them. They are compulsory. And then there's other things that can be more tailored to what your group needs in the way of your constitution. So when you set up an association, you have to have a purpose, the reason why you've become a group, and the things that you do have to meet that purpose. Have to fulfill the objectives. I think. Sorry, Michaela. Sorry, I may have misled there. So I think like you corrected it. So this Association Incorporation Act is a New South Wales Government Act. Yeah, you are right. I mean that's not a broader one. There may be others. There may be others. Because I actually confused that with the Corporation Act, which is the ASIC. Okay. Yes, that's different again. Yeah. Sorry.
You're right, not a problem. And look, that act sets out, the obligations on how an association conducts its affairs, but so many associations exist and they're so different in what they do. Mhm. I've been involved with playgroup when my children were little. Mhm. I spent many years involved with the soccer club, when my children were older, and that's quite different to a cultural group or a special interest group. Yes. There's all sorts of groups, and how do you run them all the same? The Act just gives you a framework in which to do that. Correct. So it's basically also that act and the basic, let's call it the basic, the act covers the general principle of it. So that means you don't need to, it basically defines certain things, how you want to, what the number of people or what you need to do, but when you hold the election, how do you do the membership? So basically, it doesn't require. Again, it comes back to what fair trading do. That is, you're trying to save money for the people starting it, right? So you don't need to go to a lawyer to do all these things, and where you have a template of the act is there with a basic constitution defined. That's right. So the Act sets out some things, and Mhm. in the Act, it says you must have a constitution. Now, fair trading has one called the Model Constitution, Model constitution. Mhm. but groups can have their own constitution as well. They can have things included in a constitution that their group needs. So the model constitution, again, it defines a general one, and you can have a variation to it, or you can have your own, right? So that's That's right. basically the model constitution may say you need to have 3 people or 5 people to start an association. You can say, oh, committee, 5 people minimum or 3 people minimum. You can say, I want to have 8 or 10 number of, management committee or whatever. Yeah. So the Act sets out certain things. Now, the Act says you need a minimum of 5 people to start an association. Mm-hmm. So your constitution can't reduce what's in the Act. You have to have at least what's in the Minimum. Act or Yeah. more. More. Yes. So you couldn't say we only need 3 to start a group when the Yes. Act says 5. But you could say we need 8 to start a group because, you can go above what the Act says. The Act is kind of a minimum in a way. ஓகே. ஆமாம் நேயர்களே, இப்போது நாங்கள் பேசும் விடயம் நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரசாங்கத்தினால் அசோசியேஷன்ஸ் இன்கார்ப்பரேஷன் ஆக்ட் என்று அழைக்கப்படும் இந்த சட்ட விதிமுறைகள் சங்கங்கள் எவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதை இங்கு இந்த ஆக்ட் என்று இப்போது மிக்கேலா குறிப்பிடுவது போல இவை இந்த சட்டத்திட்டங்களை வரையறுக்கின்றன. அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைவாக இங்கு செய்ய வேண்டியது, அதாவது மாடல் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த ஃபேர் ட்ரேடிங் திணைக்களத்தினால் இந்த மாடல் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்பது சட்ட வரைமுறைகள், ஒரு டெம்ப்ளேட்னு சொல்வது, அதாவது மாதிரி மாடல் இருக்கின்றது. நீங்கள் அதையே பாவிக்கலாம், அல்லது அதிலே குறிப்பிடுவது போல 5 ஆரம்பகால உறுப்பினர்கள், 5 மெம்பர்ஸ் இந்த சங்கத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு இந்த மாடல் கான்ஸ்டிடியூஷன் தேவைப்படுகிறது. அதை நீங்கள் 5ஐ நீங்கள் 5ஐ அல்லது 10 ஆக்கலாம், அல்லது அதன் தலைவராக அல்லது அதன் நிர்வாக குழுவிலே மாடல் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லப்படும் எண்ணிக்கையை விட குறைவாக நீங்கள் செய்ய முடியாது, ஆனால் கூடுதலாக செய்யலாம். அதையும் ஒரு முக்கிய விடயமாக நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So that's I think that's a key messages I communicated, Michaela. That is, the model constitution that defines a minimum number of, what you say as a number of members, number of committee or number of office holders, but you could increase that based on how you want to be do. And also, is there any other restrictions on what you can't stand as what you cannot do as an association? Look, in terms of that, any association does need to be registered with fair trading. So when you set up that separate legal entity, there is a process to do that. You do have to apply to fair trading. In terms of, if there is restrictions, I think there would be, if somebody wanted to set something up that was, unethical or illegal in some way, or, there would be the normal. I think it could be, it could be, let's say in a community wise, you may have a, communal inciting violence, or those kind of things may not be agreed.
But on the other hand, I think if you really want to see the variety of association, you need to look at the election ballot when you have all these parties listed. That's a huge variety of it, but they are all legal. I mean, whatever they approved. Exactly. And, diversity is a wonderful thing, like it's Right. all parts of the social areas are reflected. So, look, it would only be illegal sort of activities that would be prohibited or whatever. ஆகவே நேயர்களே, இந்த சங்கங்களை ஆரம்பிக்கும் போது இவை நீங்கள் பதிவுக்கு அனுப்பினால் அதை நுகர்வோர் பாதுகாப்பு திணைக்களம், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் அப்ரூவ் பண்ணுவார்கள். இந்த பொதுவாக அனைத்து விடயங்களும், அதாவது அனைத்து விதமான சங்கங்களையும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். அதை நீங்கள் பார்வையிடுவதென்றால் நியூ சவுத் வேல்ஸ் அல்லது ஆஸ்திரேலியாவில் எலெக்ஷன் நடக்கும் போது அந்த தேர்தல் வாக்குச்சீட்டிலே பார்த்தீர்கள். ஆனால் இந்த கட்சிகள் என்ற பெயரிலே 100க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் இருக்கின்றன. இந்த கட்சிகள் பலரும் தமக்கு விருப்பமான கட்சிகளை ஆரம்பிக்கின்றார்கள். இலங்கை, இந்தியா போன்ற நாடுகளிலேயே இந்த பெயர்களிலே கட்சிகளை ஆரம்பிக்க முடியாது. அதாவது மறுவான பாவிப்போரின் சங்கம் அல்லது துப்பாக்கி ஏந்துவோர் சங்கம், வேட்டையாடுவோர் சங்கம் என்று பலவிதமான கட்சிகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஆனால் அவை அனைத்தும் சட்ட ரீதியாக இங்கு ஏற்கப்படுபவை. இந்த இப்போது மிக்கலா குறிப்பிட்டது போல டைவர்சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகின்ற பலரின் விருப்பு வெறுப்புகள் ஏற்ற விதத்திலே நீங்கள் இந்த சங்கங்களை ஆரம்பிக்கலாம் என்பதிலே ஒரு தடங்களும் இல்லை. So that's probably a key message here, Michaela, that is, yes, we also understand that it's a lot of interest groups and people can create. I think that's a wonderful thing, actually, because we keep telling people, especially after COVID. I think we are doing another program with Multicultural New South Wales about COVID recovery and resilience as well. I think that's one of those things sort of got less and less. People are doing less things as a group or going out and activities. So I think that's very important at this juncture. It does. It keeps so much of the community going. So many associations are there for, special interest and cultural groups. It's a way of keeping cultures connected, keeping people connected within their community, that common interest. And, there'd be so many things in society that would just crumble if it wasn't for our associations and the volunteers and people that run them. So, especially to have that distraction from your day-to-day life and to have something to look forward to and do things together collectively. Yes. The purpose, it's a nice thing to, yes, yep. ஆமாம், இந்த விடயத்தை நாங்கள் அடுத்த மணி நேரம் கலைக்கலாம். அதாவது இந்த சங்கங்கள், அமைப்புகள் என்பது மிக ஒரு சமூகத்தின் கட்டமைப்பிலே ஃபேப்ரிக் என்பார்கள். அதாவது ஒரு துணியிலே இழை அல்லது நூல் போல இந்த தேவைகள் இருக்கின்றன. ஏனென்றால் இத்தகைய சங்கங்கள் இருப்பதன் காரணத்தினால்தான் மனித வாழ்க்கை அல்லது சிறுவர்கள், இளைஞர்கள், வயோதிபர்கள் என்று பலரும் பலவிதமான விடயங்களை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த சங்கங்களை புதிதாக ஆரம்பிப்பதா இல்லையா, அல்லது இருப்பதிலே இணைவதா இல்லையா என்பது ஒரு விடயமாக இருந்தாலும், இந்த கோவிடுக்கு பின்னர் பலரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள், தனியாக இருந்து பழக்கப்பட்டு விட்டார்கள். ஆனால் இது ஒரு தொடர்ந்து செய்வதற்கு ஒரு நல்ல விடயம் அல்ல. அதன் காரணமாக கூட இந்த சங்கங்களிலே நீங்கள் சேர வேண்டும், அல்லது எவ்வாறு நடப்புகின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அல்லது ஒரு சிலருடன் நீங்கள் இணைந்து புதிய சங்கங்கள், புதிய அமைப்புகளை கூட ஆரம்பிப்பதென்றாலும் அது பற்றிய விடயங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இது மிகவும் முக்கியமானது. What are the let's move a little bit further on this one about the association, Michaela. I think if you again, if you want to start the association, we talked initially about finding a name, finding 5 people, minimum 5 people you are required to register an incorporated association. What are the other things you need? Like I think because I understand there's an insurance, liability insurance is one of the requirement. Many of the places they ask, is it a compulsory or is it an optional? No, that is an optional, actually. So it's up to the committee as part of that due diligence to work out what the activities of the group are, and then decide what kind of insurances that would be needed. So if you have equipment, you might want to insure that equipment to make sure if it gets damaged or, in some way that you can replace it. If you are doing things out in the public, you might want to have that public liability insurance. If I think
I think that's one of the requirements I notice. I mean, again, like you said, I also involved with a few other associations. I think even if you want to rent a community hall or a place, they ask for the public liability insurance of 20 million nowadays. Yes. That seems to be the requirement. But otherwise, of course, like you said, then you had to do things without it, or you may not, like you said, that's the important decisions that the membership need to decide, because you had to pay for the insurance too, right? So that's right. And some groups don't do those sort of public facing activities. They if they just meet online, there probably is no need for them to have, they're not doing anything out in the community. So and also, I think one other thing I'm aware is also, Michaela, is that there are also insurance available on a per basis as well. You can get per event. I think that's if right. for instance, if someone is only doing once a year gathering or once a year dinner in a big hall, they may just get just one off from the many people offering it. That exactly, and particularly for cultural groups or for community groups in that way, there is a lot of that. There's the Council of Social Services, I think, can offer a lot of support to incorporated associations, and they I think can connect you as well to organisations that can provide that one-off kind of insurance needs. ஆமாம், இந்த சங்கங்களை நீங்கள் ஆரம்பித்த போது நீங்கள் அங்கு செய்யும் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது செய்யும்படி எங்கள் ஒரு கூட்டத்தை செய்கின்றீர்களோ அல்லது ஒரு கலை நிகழ்ச்சியை செய்வதாக இருந்தால், இந்த மண்டபங்களை அல்லது மற்ற இடங்களை பொதுவாக வாடகைக்கு எடுக்கும் போது அல்லது ஒரு இடத்துல நீங்கள் நிகழ்ச்சியை நடத்தும் போது அதற்கு இந்த லைபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சங்கத்தை பாதுகாப்பதற்கு, அல்லது உங்களுக்கு ஒரு நட்டம் வந்தால் அல்லது உங்களது சங்கத்திலே ஒரு கம்ப்யூட்டர் மற்ற விடயங்கள் இருக்குமாக இருந்தால், அதில் ஏதாவது நட்டங்கள் ஏற்படுமாக இருந்தால் இந்த இன்சூரன்ஸ் அதை கவர் பண்ணும். ஆனால் அதே வேளையிலே அதற்கு பணத்தை சற்று செலவழிக்க வேண்டும். இந்த விடயங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து அறிந்து கொள்ளலாம். அதே வேளையிலே நீங்கள் மற்றிடத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் நடத்துகின்றீர்கள் என்றால், நீங்கள் அந்த தனிப்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மட்டுமே ஒரு இன்சூரன்ஸை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போது மிக்கேலா குறிப்பிட்டது போல கவுன்சில் ஆஃப் சோஷியல் சர்வீசஸ் என்ற அமைப்பானது இந்த காப்புறுதி திட்டங்களையும் குறைந்த விலையிலே கொடுக்கின்றது. I think you, Michaela, that what you also meant, sorry, just to cover, you mentioned the Council of Social Services offer cheaper insurance premium, is it? They can connect you through to, there are organisations that just specialise in policies for incorporated associations. இந்த கவுன்சில் ஆஃப் சோஷியல் சர்வீசஸ் இந்த விடயங்களை, அதாவது எங்கு இன்சூரன்ஸ் எடுப்பது, எப்படி எடுப்பது என்ற விடயங்களையும் அதை வழங்குவர்கள் பற்றிய விடயங்களையும் உங்களுக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கும். That's the other one. I think the key one, Michaela, sorry, I've been doing a lot of and him. I think the question was, one of the questions you highlighted here was, can an association be refused incorporation? Sometime you can, like what you said about if it's not unethical or some other odd situations, I would say. Yes, yeah, and look, it's incorporation has some responsibilities with it. So, if an association has to put in financial reports back into fair trading, if those haven't been received for more than 3 years, that can be grounds for fair trading to wind your association up as well. Okay. So, there can be reasons why even when it started, it has to be closed down again. So. ஆமாம், இந்த சங்கங்களை அரசாங்கமானது மூடவும் சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. அதாவது பதிவு செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விடலாம். அதே வேளையிலே மூடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. மூடுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் பொதுவாக நீங்கள் 3 வருடங்களாக இந்த பண நிதி வரவு செலவை கணக்கை காட்டவில்லை, அதாவது பதிவு செய்யவில்லை என்றால் அதற்காக அவர்கள் அதை நிறுத்தலாம். The other question, Michaela, is also, I'm not sure whether it's relevant, but do all the members or the committee members or the directors of the association, if someone is bankrupt and all that, are they limited in this one or they are not restricted? Because I know in ASIC you can't if you declare bankruptcy. Yeah, no, that's not relevant in this. That's not a search that's carried out.
Okay. It's probably up to the committee to make sure that the group to make sure that the people who are on that committee are the most appropriate people to carry out the duties of the club. There are obligations that have to be met. That financial reporting has to happen. Yes. And, certain things will need to happen. It's a bit like running a business. It's probably a good analogy to think of it as like a company, but Yes. there's not the same sort of restrictions on. And also because you are bringing many members, so you need to look at how the reliability and the, how responsive the association is. Yeah, you've got that protection of, if there is debts that you won't be held personally liable for them, but there is an expectation that that the association won't go into debt, that you won't end up in a bad financial situation. I mean, you can get a loan for something if you wanted to purchase something big. But if you're getting into a loan, there is an expectation that the group will be able to pay that loan back. Same with grant funding. A lot of times it's a requirement to be incorporated if you want to apply for grants. Yes, correct. Because it allows for that financial framework, or that sort of framework that a group can operate within, and that it does provide security of how finances are reported. Yes. So, yeah. The other question or the correction or the detail here is, it does say association because it's registered in New South Wales. Are you restricted to operate only in New South Wales? No, you're not. A lot of groups operate right across the country. It's just this state that they are incorporated in. So it's where the legal entity exists, but it doesn't mean that your activities are restricted to, that the legal entity is recognised in other states as well. So if you were to have a festival somewhere else, for example, or connect with another group in another state, you still exist as a legal entity. அவனர்களே, இந்த சங்கத்தை நீங்கள் இங்கு பதிவு செய்தால், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங் உடன் பதிவு செய்தால், இந்த சங்கமானது அதாவது நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தில் மட்டும்தான் இயங்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. மற்ற மாநிலங்களிலும் இயங்கலாம். அதை நிறுத்தப்பட மாட்டாது என்பதை இவர் சொல்கின்றார். அதே வேளையிலே இந்த பப்ளிக் ஆஃபீஸர் என்று சொல்லப்படுகின்ற மக்களுடன் பேசுவதற்காக இருப்பவர் இந்த மாநிலத்தில் இருப்பது விரும்பத்தக்கது. So now we will move on, Michaela, about running the association. What other things when it comes to running the association you will discuss with our members? Okay, so there is some requirements around the financials. So often associations are referred to as not-for-profits, but that doesn't mean you can't make money. It just means that the money that you make has to be put back into the purpose of the association. So when you set up, you set out what your purpose is, or what your objectives or your objects are. And then any money that you make, you can raise funds, you can do all sorts of activities that generate money. But as long as those monies go back into the association and not to the members directly. So an example, you might want to buy more equipment. I know the soccer club I was involved in, we wanted to put lights in so that the kids could train of an evening. Soccer is a winter sport, so it was dark and they couldn't train at night. But so we fundraised for a couple of years. I think it was about $60,000 to put these lights in. So it was okay to raise that money as long as the money went back to the club. And money can't ever go into members. It can't go to the director, like to the committee. It can't go back to the members. It has to go to the purpose for the club, what the club is set up for. Right. That's exactly. That's a thing. But any expenses related to running the club can be paid for, but it's not allowed to do, like you said, as a salary or whatever for the members. Look, there's some big organisations might have staff. So there's one I know of that they do community transport. So they have cars and they have, an office manager and all those things. That they're paying people a wage the same as any other, business would be happening. But the key thing with that is that the people who are getting the wage are not the people who are allowed to vote on decisions. Right. I see. Oh, that's a good point. Yes. Okay. Right. So what you're saying is
So you can't put members in that position and pay a salary, but if you really need to run, you need to. So, or they should not be allowed to vote if they are office holder, if they are employed. That's right. It's about conflict of interest. Yep. If somebody, and it is a requirement that we disclose any conflict of interest. So, it might be that, there's somebody who's a member of the club that does want to take on that paid position, an office manager or something like that. Those sort of positions come up once you get to be a bigger club. But that person shouldn't be making or be part of the voting about their position. They should really absent themselves from the voting, step away, and let the other people vote on that, particularly when they have something to gain from that. Right. So let me go back. And நேயர்களே, இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் பேசியபடியாம் சங்கங்களை நடத்தும் போது இல்லை சட்ட திட்டங்களை பற்றி சற்று பார்ப்போம். மிக முக்கியமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியது, இந்த சங்கங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லும்போது இவை லாப நோக்கமற்ற சங்கங்களாக அமைய வேண்டும். அதே வேளையிலே லாப நோக்கம் அற்ற சங்கங்கள் என்று சொன்னால் அதற்காக அவை ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி பணம் சேகரிக்கவோ அல்லது அதிலிருந்து லாபம் பெறவோ முடியாது என்று அல்ல. அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு, ஒரு வருடத்திலே ஒரு சங்கமானது $5,000 லாபமாக பெற்றிருந்தால் அந்த லாபத்தை வைத்து அவர்கள் சங்கத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு அந்த லாபத்தை பயன்படுத்தலாம். அந்த சங்கத்தின் அந்த $5,000 சங்கத்தின் அங்கத்தவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. அது மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது. அதாவது முகாமைத்துவத்தில் இருப்பவர்களாகவோ அல்லது அங்கத்தவர்களாக இருப்பவர்கள் கூட அந்த பணத்தை பிரித்து எடுக்க முடியாது. அது சட்டத்துக்கு விரோதமானது. ஆனால் அதே வேளையிலே ஒரு சங்கம் சற்று வளர்ச்சி அடைந்து சில தேவைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது. அந்த சங்கத்துக்கு என ஒரு பொதுவான இணைப்பாளர் தேவைப்படுகின்றார். அவரை சம்பளம் கொடுத்து நீங்கள் வாங்க வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டிய தேவை இருக்குமாக இருந்தால் அது அனுமதிக்கப்படுகின்றது. இதே வேளையிலே அந்த வேலைக்கு அமர்த்தப்படுபவர் சங்கத்தின் அங்கத்தவராக இருந்தால் அவர் சங்கத்திலே அதாவது ஒரு தேர்தல் நடக்கும்போது அவர் வாக்களிக்க தகுதி அற்றவராக இருப்பார். ஆகவே பொதுவாக இப்படியாக வேலைக்கு அமர்த்தப்படுபவர்கள், சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு அமர்த்தப்படுபவர்கள் சங்கத்தில் அங்கத்தவர்கள் இல்லாமல் இருப்பதுதான் முக்கியமானது என்று இப்போது மிக்கலா கூறுகின்றார். Like you said, Mikala, I think I understand that. Like you said, the administrative people or whatever, I think it's always ideal they shouldn't be really even part of the members, because that makes it easier for everyone, because they are they are not going to be involved, or like you said, a conflict of interest regardless. The conflict of interest really has to be addressed. Sometimes it's hard to get, it might be somebody who's very well qualified to be your office manager or something, but as long as they're not taking part in the decisions that affect them in that way, you can't secure money for your members. So, yeah. Yes. நேயர்களே, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குமாக இருந்தால் நீங்களும் அழைத்து நிகழ்ச்சியிலே தொடர்பு கொள்ளலாம். அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 96883188. இங்கு நம்முடன் இணைந்திருக்கும் திணைக்களத்தின் பிரதிநிதியுடன் நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம். ஆங்கிலத்தில் கேட்க முடியும் அல்லது தமிழிலும் கேட்கலாம். ஆகவே அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 96883188. So the other things, Michaela, let's talk about the I think we covered the money side of it. I think that's a key point, which is that money or any profit cannot be distributed to its members or the committee. Then the records, association records. What are the records you need to maintain and how often you need to do it? Yeah, look, you do need to have finance records of, so I mentioned conflict of interest. If somebody does have a conflict of interest, there does actually need to be records kept about that. You do need to have any records, particularly for an association that is for another culture or another language. If there's if there was a set of records in Tamil, there would also need to be a set of records kept in English as well. So you can keep correct. So all records need to be recorded in English. Yeah, like you said. So you can take the minutes in Tamil, but that need to be translated and kept in English. That's right. I think we discussed that one in another meeting last week about something else. I think that's a company or corporate requirement in Australia. All records
must be kept in English. English. So the records that you would need to keep, so you'd need to have a record of who your members are, who's on the committee, who can sign on behalf of the association, so who can sign bank accounts, and also who can just sign paperwork on behalf of the association. You need to keep records of the financials. So, we mentioned about the money that comes in, and then what it came in from. We got this much from a grant, and we got this much from advertising, and we got this much from this, and then it cost us with this much in insurance and this much in wages, and that accounting for all where the money came from and what it was spent on. They need to be clearly kept, so the record should be kept. And also the other thing, Michaela, is also this audit can happen randomly, but you need to keep the records like any other business, right? You need to keep it for a few years. You should be keeping them forever, really. It becomes part of the history of the club. All right. இப்போது குறிப்பிட்டது போல இந்த சங்கங்களை ஆரம்பித்த பின் சங்கத்தின் அனைத்து மினிட்ஸ், கூட்டத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை மினிட்ஸ் என்று சொல்வோம். அந்த மினிட்ஸை நீங்கள் கூட்டம் தமிழிலே நடைபெற்றாலும் கூட இந்த மினிட்ஸ் என்பது ஆங்கிலத்தில் தான் வைக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே அந்த விடயத்தை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றாலும் அது சமூகத்திலே ஒரு சில வேளைகளிலே பலர் சொல்லக்கூடும், நீங்கள் தமிழிலே பேசுங்கள், தமிழிலே மினிட்ஸ் எடுங்கள் என்று. ஆனால் உண்மையை சொல்லுவதாக இருந்தால் கூட்டங்களிலே நீங்கள் தமிழிலே பேசலாம், ஆனால் இந்த மினிட்ஸ் என்பது, இந்த ரெக்கார்டு என்பது, அனைத்து ரெக்கார்டும் ஆங்கிலத்திலே இருக்க வேண்டும். ஆகவே 2 விடயங்களை பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் தமிழிலே மினிட்ஸை எடுப்பீர்களாக இருந்தால் தமிழ் மினிட்ஸை வைத்திருக்கலாம், ஆனால் அந்த மினிட்ஸை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் மாற்றி அதை வைத்திருக்க வேண்டியது ஆஸ்திரேலிய சட்டங்களிலே மிக முக்கியத்துவமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இது சங்கமாக இருக்கலாம், அல்லது கூட்டுறவாக இருக்கலாம், அல்லது உங்களது தனிப்பட்ட வியாபாரங்களாக கூட இருக்கலாம். இந்த மினிட்ஸ் அல்லது கையெழுத்து வைக்கும் விடயங்கள் அனைத்தும் ஆங்கிலத்திலே மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானது. ஆகவே நீங்கள் கூட்டங்களை தமிழிலே நடத்தி தமிழிலே மினிட்ஸை எடுத்தாலும் கூட அவை மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு ஆங்கிலத்திலே சேமிக்கப்பட வேண்டும். மற்றொரு விடயம் மிக்கேலா குறிப்பிட்டது, ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 5-10 வருடங்களாக இருந்தாலும் கூட இந்த 10 வருடங்களும் நடைபெற்ற அனைத்து கூட்டங்களின் குறிப்புகளும் மினிட்ஸும் வைத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும், அதாவது லைஃப் டைம் என்று குறிப்பிட்டார். I think that's one of the other things I learned today, Michaela, is about the lifetime, the minutes. Like you said, it's a history of the association, so you should keep the records. I think especially with nowadays, with things you can do electronically, you should be able to save multiple copies as well, right? So it's That's not right. carrying big books or anything like that. It doesn't have to be the dusty books. It can just be an electronic copy that gets handed over to some people. Yes, correct. So what are the other point I think you wanted to talk about? What are the obligations under any other legislation you need to do? So the association need to register for tax and tax file number and all that. Let's talk a bit about that one. There may be, and again, it depends on what the activities of the group are as to whether they meet. There's a benefit to them. It's not something that it's a yes or no answer for those. It depends on each group. You may want to register for GST if you are purchasing a lot of goods or selling things. But again, it's something you might need to get either accountant's advice or legal advice to determine what you do and whether that is a requirement. One thing on the financials that I did just want to point out is that you mentioned auditing a couple of times. So there is different thresholds of whether auditing is required or not. So if your group has a total revenue of less than $250,000 or assets of less than $500,000, you only need to submit a form to Fair Trading. You don't need to have your accounts audited. But when it's more than that, when it's more than $250,000 that's being turned over in the year, or more than $500,000 worth of assets, given that is a lot of money, there is then a requirement that your accounts be audited, and that does have to be done by a certified auditor. So. Right. அவர்களே இங்கே குறிப்பிடுவது, அதாவது சங்கத்தின் கணக்குகள்
$250,000 குறைவாக உங்களது வருமானம் வருடாந்தம் இருக்குமாக இருந்தால் இந்த கணக்குகளை நீங்கள் சமர்ப்பிக்கும் போது அவை ஆடிட் செய்யப்பட தேவையில்லை. ஆனால் இதே வேளையிலே உங்கள் வருமானம் 2.5 லட்சத்துக்கு மேலாக இருக்குமாக இருந்தால் இவை ஒரு கணக்காய்வாளரினால் சரிபார்க்கப்பட்டு ஆடிட்டும் செய்யப்பட வேண்டியது அவசியமாகும் என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார். Then the other thing also mentioned here, Michaela, is about being responsible for, like you mentioned, about the tax and also about discrimination, industrial relations, fair work, all those things, if applicable, right? If you are employing somebody, then you are covered. Otherwise, I think these are the things. Yeah. Look, one other thing, those sort of things, if they're applicable, but in the Constitution, it talks about things like resolving disputes between members. So sometimes, from my experience, people are often quite passionate about what they're doing for their organisation. And sometimes things can come up that somebody else is equally passionate, but about a different, has a different idea. And sometimes people want to keep things the way they are. Sometimes people want to move into a new direction. So having something in your constitution that talks about how to resolve any disputes between members is an important management thing. You don't want to get those sort of disputes can become quite they can escalate and they can really be quite difficult to be part of. So if any of your listeners are involved in associations or running groups, knowing their constitution, following what the Constitution says, and not buying into any disputes between members, but just following the process would be my advice to try and keep any conflicts down. That's a key. I think, like I said, it's not only for the associations. Even this, a few of the religious associations have very colorful discussions and confrontations and disputes happens because then people tend to lose the purpose of the association itself. It become personal as well, right? That's right. Yeah, and we see that already, and also with a lot of the new emerging communities, the participation in these activities are high as well. A lot more people are interested in creating cultural and other association, so probably they are not familiarized, like you said, about what are the rights and how to do. And like you said, it's that dispute and dispute resolution lacks sometimes. It's there to protect and to help the committee. It's there to help you be impartial and to not buy into one side or the other, to just follow the process through. Sometimes things have to go to a vote, and that's probably something we haven't touched on either, is the different sorts of votes about how decisions are made. Most of the time a vote is just, one person, one vote, and 50% or more wins the vote. Yes. Some things have to go through what's called a special resolution, though. If something is a big major change or a big important decision, you need to give an extra time for people to be aware of that decision. So you need to give 3 weeks notice about that motion that's going to be put forward. Yeah. And then when you have a meeting, as long as your meeting meets what's called a quorum, so the minimum number of people, more than 7, if it's a special resolution, if it's a big important vote, more than 75% of the people who are at the meeting need to pass the vote. So it's not more than 75% of your members. Yes. As long as you've got who are present at the meeting. But one other thing, Michaela, also, again, the association constitution will define whether the proxy vote is allowed or not, right? Exactly. That's right. That needs to be defined in the constitution, whether proxy allowed or how many days before, it can be brought as well, right? I think that's the other thing happens in some of these, gatherings where people may use the proxy, but that's legally allowed if that's in the constitution. If it's in the constitution. And this is where the constitution becomes very important in resolving any disputes. Sometimes particularly votes about things that some people agree with and other people not so much at all, they can be quite contentious. So you want to make sure everything's done by the book. And the book, in this case, is your constitution. It should set out how things are done.
let me just cover it here. ஆமாம் நேர்களே, இந்த சங்கங்களை நடத்தும் போது இப்போது நாங்கள் பேசிய விடயம், அதாவது இந்த சங்கங்களே ஒரு சில விடயங்களில் செய்ய வேண்டிய சங்கத்துக்கு என செய்ய வேண்டிய விடயங்கள், இது சமய சங்கங்களாக இருக்கலாம், கோவில்களாக இருக்கலாம், கலாச்சார அமைப்புகளாக இருக்கலாம், அல்லது அரசியல் அமைப்புகளாக இருக்கலாம். இவற்றிலே அங்கத்தவர்களுக்கிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுவது வழக்கம். இந்த கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும் போது இவை அடுத்த கட்டத்துக்கு சென்ற போது இங்கு பலரும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது வழக்கம். ஆகவே அதன் காரணமாக சங்கம் முடக்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கலாம். அதனால் மிக முக்கியமாக இந்த சங்கத்தின் அங்கத்தவர்கள் அனைவரும் சங்கத்தின் சட்ட திட்டங்கள் என்ன, கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சட்ட வரைமுறைகள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த வரைமுறைகளிலே இன்னொரு இடம் இருக்கின்றது, அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷன்லே இருக்க வேண்டும். அதாவது ஒருவர் வராமல் மாற்று, அதாவது அவருக்காக மற்றவர் வாக்கை அளிப்பது அல்லது வராமலே வாக்கை கொடுப்பது, ப்ராக்ஸி என்பார்கள். அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றதா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மற்ற முக்கிய விடயமானது, சாதாரணமாக ஒரு கூட்டத்திலே இருப்பவர்களால் இந்த முடிவை எடுக்க வேண்டும். பொதுவாக மெஜாரிட்டி என்பார்கள், அதாவது 51% மேற்பட்டவர்கள் வாக்களிக்கும் போது சிறு விடயங்களிலே அந்த வாக்கெடுப்பின் மூலம் பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ளலாம். ஆனால் இதே வேளையிலே முக்கியமான மாற்றங்கள், ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் அல்லது முக்கியமான மாற்றங்கள் அல்லது அப்படியான மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்படும் போது அங்கு 75% வாக்கு தேவைப்படுகின்றது இந்த மாற்றங்களை செய்வதற்கு. இந்த வாக்குகள் என்று நாங்கள் சொல்வது கூட்டத்திலே வந்து இருப்பவர்கள், அதாவது அங்கத்தவர்கள், ஒரு அங்கத்தவருக்கு ஒரு வாக்கு என்ற ரீதியிலே 75% வாக்குகள் அங்கு தேவைப்படுகின்றன. அதுவே அங்கு முக்கியமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த விடயங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் இந்த சங்கத்தின் பங்களிப்பை நீங்கள் வழங்கலாம். I think that's the key thing, Michaela. I think like you said, members should understand the constitution, read it, understand it, and so that itself will help them not to have a lot of disputes and accept the majority vote. Yes, yep, exactly. Yeah, so I think that's a main one. I think let's quickly just touch, I think mainly, I think we are coming to time as well. I think let's talk about the corporations. What is that corporation? And just tell us quickly. Well, sorry, cooperative. Sorry, not cooperative. Look, the best way I can describe them, and it's not an area I know as much about. I'm quite familiar with associations, but not as much cooperatives. But an example of a cooperative, so most of us have heard of the fishermen's co-op. You know, most of the beaches we have, yeah. Yes. So what a cooperative is where a whole lot of people jointly own facilities. An example of a cooperative. So with a fishing co-op, all the fishermen go out and they go out, they own their own boats, they have all their own staff, they run all their own businesses. But when they come back to shore, they use that cooperative facilities to to weigh their fish and to cut them up and then to sell them to the public. So it's the cooperative part. They buy in and they own a piece of that business, I suppose, or those facilities. Does that make sense? Right. Yeah, that makes sense. ஆமாம் நேர்களே, இந்த கூட்டுறவு என்று சொல்லப்படுவது இப்போது மிக்கேலா குறிப்பிட்டது போல பொதுவாக இங்கு மீன்பிடிப்பாளர்கள் என்று வைப்பமாக இருந்தால் அவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்ற பின்னர் அந்த மீனை எடுத்துச் செல்வதற்கோ அல்லது அந்த மீனை கொண்டு வந்து அதை வெட்டி கழுவி அதை இதண்டுவதற்கோ ஒரு இடம் தேவைப்படும், அல்லது அதற்காக ஒரு சிலரை சம்பளத்துக்கு வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும். அதை அவர்கள் சேர்ந்து செய்வார்கள். So the cooperative, Michaela, is also like you said. So it's a shared facility and where you should have a method about, let's say some fishermen bring 200 kilos of fish, the other one bring 50 kilos. I think there should be a way of doing it, but you are really sharing the facilities and that should be defined, I would say, of the people or the machinery or transport or whatever, right? That's right. And look, there would be quite complex contracts about being part of a cooperative. Like anything, there's probably obligations and benefits to doing that.
Depending on, there might be certain use fees or certain use charges. So the person that's only bought in, 100 kilos of fish doesn't pay as much as the person Correct. who's bought in 500 kilos, that there would be a scale, of how much you use it, so how much you pay. Yeah. And would you say Strata is a cooperative? No. No, that's a different set of rules. Again, similar because you have common property that everybody owns. But it's also defined by the housing. But yeah, side. it's got its own act, I suppose, and cooperatives are a similar kind of thing, but they have their own act and their own contracts that apply to when you become part of a cooperative. Right. Thanks very much, Michaela. As always, I think we covered a lot of issues. I think, when you started, I thought, probably, we would finish in 30 minutes, both of the topics. But I think once you start looking at it, I think the key one, for our listeners and is, like I said, it is like our listeners are mainly from Sri Lanka and India. Majority are new arrivals or recent arrivals. So they tend to start more collective activities and associations. So that becomes more necessary in that sense. And also, I think it's a very good information about the things they need to understand and things they need to do. And especially about what you talked about, the running of an association and, members' deals. It is a very complex area. So look, if any of your listeners need any more information, the Fair Trading website has a lot of information. Not a lot translated at this stage, but we are hoping to get more translated. But look, if they reach out to you and you reach out to us, we can do what we can if there's more information needed or specific fact sheets and things. So. Thanks very much, Michaela. As always, appreciate you being here on a Tuesday night. All right. Thank you very much for having us along. And yes, we'll see you again soon. Okay. Nice. Bye-bye. Thanks. Bye. அவர்களே இதுவரை மிக்கேலா அவர்கள் நியூ சவுத் வேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியிலே இணைந்து கொண்டார். இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாம் பார்த்தபடியே முக்கியமாக சங்கங்களை அல்லது கூட்டுறவை ஆரம்பிப்பது. சங்கங்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கும்போது இங்கு பலவிதமான சங்கங்கள் இருக்கின்றன. அதை எவ்வாறு பதிவு செய்வது, அந்த சங்கங்களை பதிவு செய்வதற்கு முன்னர் செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகள் என்ன, சங்கத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு எத்தனை பேர் தேவைப்படுகின்றார்கள், அதைவிட முக்கியமாக இந்த சங்கங்கள் நடைபெறும் போது அங்கு அங்கத்தவர்களுக்கிடையே உள்ள முரண்பாடுகள் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகளை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பது பொதுவாக ஒரு வாக்களிப்பு மூலம் தீர்க்கலாம். அதே வேளையிலே அவை ஒரு சுமூகமான விதத்திலே தீர்ப்பதும் அதை நடத்துவதும் முக்கியமாக இருந்தது. ஆகவே இந்த விடயங்கள் பற்றியும் நாங்கள் இங்கு பேசினோம். ஆகவே இது பற்றிய மேலதிக விவரங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு ஃபேர் ட்ரேடிங் அவர்களது இணையதளத்துக்கு நீங்கள் செல்லலாம். அவர்களது இணையதளத்திலே இந்த அனைத்து விடயங்களும் இருக்கின்றன. அதாவது அது மட்டுமில்லாமல் நீங்கள் அவர்களை நேரடியாகவே தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு கூட இந்த விடயங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். ஆகவே இன்றைய நிகழ்ச்சியை நீங்கள் மேலும் இன்னொரு தடவை கேட்க வேண்டுமாக இருந்தால் இணையதளத்திலே கேட்கலாம், ஃபேஸ்புக்கிலே கேட்கலாம், அல்லது நம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். மிக முக்கியமாக இந்த விடயங்கள் பற்றி மேலதிக விவரங்களுக்கு நீங்கள் நேரடியாக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேடிங்கை திங்களிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரை காலை 8:30 மணியிலிருந்து 5 மணி வரை தொலைபேசி இலக்கம் 133220 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்திலே தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆகவே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொண்டு அடுத்த வாரமும் இதே போன்று இன்னொரு தகவல் நிகழ்ச்சியை எடுத்து வர இருக்கின்றோம். அந்த தகவல் நிகழ்ச்சி மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். அதாவது ஸ்டார்டிங் அ பிஸ்னஸ், புதிய வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்பது. இந்த தகவலும் கூட மிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. ஏனென்றால் இந்த தகவல்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றதற்கான காரணம் அதாவது நீங்கள் சரியான விதத்திலே இந்த வியாபாரங்களை நடத்த வேண்டியது ஒரு புறம் இருக்க, இந்த வியாபாரங்கள் செய்யும் போது நட்டங்கள் அல்லது பிரச்சனைகள் ஏற்படுமாக இருந்தால் அதன் மூலம் உங்களது சொத்து, உங்களது தனிப்பட்ட ரீதியிலே கூட தாக்கங்கள் ஏற்படலாம். ஆகவே இவை பற்றிய விடயங்களை அடுத்த வாரத்திலே பேச இருக்கின்றோம். ஆகவே நிகழ்ச்சியை கேட்க தவறாதீர்கள். இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொண்டு உங்களிடமிருந்து இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது சிவசம்பு பிரபாகரன். வணக்கம் நேயர்களே.